This is Chandler's office. Come on, Toby, give me a hand. Патриарх этой Украинской церкви Московского патриархата заболел на ковид. Алло. Привет, заходи в скайп. В скайп заходи, я тебе же звонила. Алло. Да. Ты зашел? Это где? Да, по-русски там говорить. Буду, все. Я тут за этого. Да, надо помочь поговорить с мальчиком. Ну, давай. Давай, угрожай. The hard-earned gadgets are always the best. Hey! How do you do that? You'll know as soon as your first tooth comes in. Why don't you take that wooden leg, too? If there's one thing I hate most in the world, it's pink. Ну, забери ногу. I think I crashed it. You You never know. А теперь поговори еще раз с мальчиком. Hello, little one. Being a tad
О. Да, вот это. Can you paint my face on the wall of my office? I robbed the vending machine for you. You owe me a favor. I need a paintbrush with soft bristles and a long handle. Otherwise, you can forget about your pretty painted face. Pretty face? Do you prefer mug? The new generations feed on both milk and cynicism. No doubt about it. Мы еще встретимся. We'll meet again. I hope not. Да, нужно сделать кисточку из кружки и парика. No, I want to use it like you would a real golf club. Значит, не клюшку, а что-то другое. Длинный кисть, да? У нас была еще вот эта A perfect example of a telescopic paintbrush. Все, просто теперь давай мальчику. Can you paint my face on the wall of my office? Dry? Hello, little one. Может, в краску Being его a tap. We'll meet again. I hope not. Can you paint my face on the wall Нет, of my надо office? кисточку сперва. High up? Yes, it should be very flashy. Then I'll need a very long handle. Кисточку макни в краску. Hello, little one. Being a We'll meet again. I hope not. Now the bristles are dipped with paint. Can you paint my face on the wall of my office? Okay. I'll customize the wall of your office before you can say wow. Wow. Already done. If you don't believe me, go check. Пойдем Hello, little проверим. one. Being Now that you've got your pirate gadgets, what will you do? I'll stay here to avoid suspicion. The adults were watching me. If they knew I robbed this vending machine. I robbed it. But I can't show it yet. At the right moment, I'll unleash all my subversive energy. Okay. Warn me right before the apocalypse. We'll meet again. I hope not. Ну, а теперь нам нужно взять фотографию. Good evening, Detective Gallo. What lovely circumstances bring you here? Nothing lovely at all, Candy Bob. What do you think of my mural? Oh, Gallo, you always know how to amaze me. Now, I Okay, always well, have thank you you. with me, and bigger. Too bad it's not romantic enough. надо сердечко нарисовать. Maybe I'm in the way here. Попробуй You картину always взять. talk like this, Попробуй but взять then you фотографию. come back. Мне кажется, она хочет, чтобы она тоже была красивая. Ну, да? No, I can't give you the photo. Why not? Have you seen that beautiful mural I had painted for you?
Yes, but it's not romantic enough. Can you explain that a bit better? I would if you just gave me a chance. One evening, me and you together. Got it. I'll find the solution on my own. А чем? Ну, попробуйте аэрозолем. How to ruin the profile of a tough guy. Oh, А, надо фотографию сразу. regretfully, but with all my heart, I'm giving you this beloved photo. Finally, I'm taking back what is mine. Now my photo is in the envelope. Good. The envelope is now sealed. Да, запечатали конверт. I don't want to move it. Now I have to wait for the reply by fax. Maybe I should have taken the photo from the heart-shaped frame. Поздно. Так, подожди, мы уже всунули фотографию? Ну да. Так, а что теперь? Он сказал, что в офисе по факсу надо. They're old and blunt. I don't take second-rate stuff. А, найдем в офис. I should admit, I don't know how to use it. But I prefer to say I don't like using it. Here's the smuggler's membership card. О, это нам дали карточку? Наверное, надо позвонить. Я так думаю. Ну, давай позвоним. Твоя нога, я ничего не вижу. Hi, Gallo. How's it going? Why don't I see the secret passphrase on my smuggler's membership card? The secret passphrase is written in glowing ink, so it's visible only in the dark. When you give me this kind of information, I'd pay you double Too kind. to get out of my face. Maybe I forgot to tell you, but I have more important things to do than talking to you. Good luck, Gallo. Ну да, выключаем свет. Помнишь, он говорил? Он говорил вначале, что Угу. нам надо потруднее. Ну, зачем дверь закрывать? Ну, как темно. Ну, позвонить там. А лампочка не включается? Нет, он же говорил, что он там. Где он стоит? It doesn't turn off. It's a continuous consumption model. Every time I want to turn off the light, I have to contact the electric company. Да, звони в электрическую компанию. Eddie and Son Courtesy Service. How can I help you? Cut the power. We're sorry. It's already been paid for the next month. If you don't do it, I will drag your company through the mud. You disgusting leeches. We're used to threats. That's how the free market works. And if I just want to terminate the contract? We can interrupt energy provision only if we have evidence you've made excessive use of the electric current. We're sorry. I'm the one who's sorry. But in exchange for such disservice, we at Eddie and Son will send you the exclusive bright spotlight. Perfect in its power and illumination, sent directly to your office. Immediate delivery.
Now I understand why you call yourselves courtesy service. То есть они на свет не отключат. Detective Gallo, home delivery. I must say, the service is quick. And precise. In the assembly kit, there were just 3 pieces, and no bolts. But there's a complimentary gummy ball. Why do the gadgets always have to be so useless? Так, окей, мы получили какое-то устройство. I already thought about it, and I already ruled it out. Чтобы надо как-то собрать. Так кого надо собрать? Ты, ну, Вот, зачем? Other suggestions are accepted. включить, наверное, чтобы... In the box, there were only those things, and I don't know how to glue them. А зачем нам резиновый мячик? Я не знаю. Поставить? It won't work. Ну, этот коврик ставится, но... Может, надо справа розетку? First, I have to know where to connect the other end. Only by doing so can I direct the flow of electricity to the spotlight. Ну, а провод не коннектится в прожектор? Почему? I'm not an electrical engineer, but I'm sure the 2 cables don't belong together. Ну, разовая жвачка, можно слепить 2 кабеля. No, the globby globby is so sticky that it wouldn't let electricity pass. Rule number 88 of Gallo. Don't use what you don't know how to use. It's an idiotic action, and I am not an idiot. Ну, кружочек даже. А резиновый шар на провод не цепляется? Is it just me, or am I not the owner of my actions anymore? Rule number 88 of Gallo. Don't use what you don't know how to use. Может, надо опять в магазин идти? Наша задача запустить прожектор. Rule number 89 of Gallo. Don't use what you А don't have провод, to он use. не это... Не клеится на провод. Я думала лопнуть мяч, типа, он же резиновый, и сделать изоляцию, но оно так не работает.
Don't you feel any danger in this infamous part of the city? No, because I know you're nearby, ready to protect me. And when I'm not around? I have your photo. That fearsome look in your eyes drives every bad guy far away. It's my normal expression. Oh. Have you ever thought about moving to another planet, Нельзя в neighborhood? местную лавку пойти. I'm fine here. I'm right near your office. That's why Thorn and I are always around to solve misdeeds. Maybe I'm in the way here. You always talk like this, but then you come back. After what happened, I want to stay away from it. Ну, можно вроде пойти еще раз в магазин лавку. Спросить, как собрать эту штуку. А нельзя позвонить сперва? Или в электрическую компанию, или нашему доносчику. Eddie and Son Courtesy Service. How can I help you? Cut the power. We're sorry. If you don't... And if We can interrupt, I'm the one... but in exchange. Now it... Доносчику. Hi, Gallo. How's it going? Why don't I see the secret passphrase on my smuggler's membership card? The secret pass... When you give me Too kind. to get out. Maybe I forgot to tell... Good luck. No, I'd put the city into chaos. Hello, little one. We'll meet again. I hope. Goodbye. Say hello to your Вряд ли. Да здесь. Нам нужно то, что... I still don't have a sense of the macabre. Это надо что-то в офисе собрать. I find really cynical to drink other people's tears. Зачем воды? Надо там налить, чтобы выпить хорошо. No, thanks. I already have my own tears. I hate the catchphrase commercials. With my bare hands? Может, надо какую-то решетку чем-то? Ножиком. Ты думаешь? Может быть.
I'm not interested in feeling shocked. Может, надо что-то с жижей? Take back what I expelled? No thanks. Especially since I haven't got a bathroom in my office. Шутим, хоть есть идеи, что делать? In the box, there were only those things, and I don't know how to glue them. How to glue them? Here we are. It'll stay sticky for the rest of its life. Now the spotlight would stand on its own. I'm not an electrical engineer, but I'm sure the two cables don't belong together. Что с ними надо сделать? It won't work. Надо кабель как-то прилепить. Я бы как-то проколола мяч. Ну, вилкой попробуй. Ножиком он не прокалывает, а вилкой, думаешь, проколет? Rule number 89 of Gallo. Don't use what you don't have to use. А что мне здесь будет что-то приблизительно похоже на то, что чем можно соединить? По ножикам тоже не работает. Я бы думала, может как-то обрезать. Не знаю, надо жижу вот эту собрать и положить, чтобы они соединялись через посредством воды, короче. Попробуй навести на воду провод. Take back what I expelled? No thanks. Especially since I haven't got a bathroom in my office. That puddle could be a good conductor, but I have to connect it to the outlet as well. Прикольно. Не зря учились 4 года на радиофизическом. This jolt has not gone unnoticed by the electric company. Here's the secret passphrase. The more mature the Kiwis are, the more I'm crazy about them. Now I really feel like a smuggler. Класс. У нас есть что-нибудь? Ну, покажи еще раз фразу. Киви. Ну, позвони. Чтобы не крутили обратно. Ты домой только позвони. Hi, Gallo. Maybe I forgot. Good luck. Ты думаешь, они включат обратно? Eddie and I want my electricity back. the service will be restored immediately after the call. We remind you that we will stop it again if we will find evidence you are making excessive use of the electric. They've turned off the electricity again, because the spotlight still works. Короче, в темноте надо найти... розетку. Угу. The plug is stuck. I can't remove it. The plug is stuck. I can't remove it.
Чем его можно вытащить? Ножиком? Угу. Может, тут что-то другое можно? It doesn't turn off. It's a continuous consumption model. It doesn't turn off. It's a continuous consumption model. Every time I want to turn... It doesn't turn... I'm not interested in feeling shocked. Попробуй ножиком или вилкой. It's an idiotic action, and I am not an idiot. Как бы провод перерезать, может как-то. А вилкой. Тут есть просто провод. I'm not interested in feeling shocked. Вилку уже нет куда. Thorn, now we'll have to convince the electric company to restore its full trust in us. In addition to the electric light. Ну что, мы вытащили вилкой? Is it just me? Ты что-то сделала? Я не понимаю, они сказали, что, короче, нам надо позвонить в компанию. I want my... The service. They've turned off the electricity again, because the spotlight still works. Может, деревянной ногой надо где-то что-то подставить, чтобы... Ну, это же изолятор. Дерево. Или мячик. Other suggestions are... Там был кабель с вилкой. If the world goes round, it's not... I don't believe in the butter. Нам надо как-то их отсоединить от электропитания. Может, разбить клюшкой этот прожектор? Ты сейчас жижу? Можно же разбить его, чтобы он не работал? Можно было бы разбить и ногой. No, I want to use it... Ты мячик не пробовал использовать? I don't believe in the... Thorn, now we'll have to convince the electric company to... In addition to the electric... Other suggestions are... Хорошо, что у нас есть? То при чем здесь будет? Other... А может, надо клюшкой ударить по вилке, чтобы она, ну, выскочила? Он сказал, что вилка застряла, что он не может ее вытащить. Да, он кабель с вилкой. Once I read the triangle... Нет, мы уже пробовали вилку. Rule number 88 of Gallo. Тут нет двери. А ну, попробуй проколоть мячик ножом теперь. Получится? Rule number 89 of...
That'd be too absurd even for Thorn. Thorn. Now we'll have to convince in addition. Но она нас офисе не выпускает. Ты видишь, что тут только 4 элемента? Может, ведро на него надеть? Не надо им звонить. Hi. How's the business? With this crisis, everybody wants to save money. So I make up some lies. Obviously not in your case. Maybe I forgot to tell you. Good luck. Ну, смотрите, там сейчас есть прожектор, который можно разбить, есть кабель, который можно вытащить, есть вода, которую можно собрать. Воду нас собрать не получилось, прожектор разбить не получилось. Там нет воды, там нет такого элемента. Осталось только как-то вытащить этот. Thorn. Now we'll have to convince in addition. Ну, нажми на него. На кабель с вилкой нажми. The plug is stuck. I can't remove it. The plug is stuck. It doesn't turn off. It's a... I'm not interested in feeling shocked. Почему выйти не может? Кнопки на телефоне набрать можно, дверь не кинет. А если ты ключ возьмешь, ты не сможешь выйти? That'd be too absurd. Чувак. If the world goes round. It's an idiotic action. Ну, зачем это, что он... Бумажкой закрыть прожектор? Thorn. Now, in addition. Так это все равно, что... Once I read that trying random act. Rule number 88 of... I don't believe... Rule number 88... I don't understand where I get such ideas. Other Why should I? It's an idiotic... Rule number 88. Now I have every... О, Что ты сделал? Ты соединил клюшку и мяч? клюшка с шариком. А? Ну, и теперь что ты можешь сделать? Разбить прожектор? Other suggestion. If the world goes... Или по розетке стук?
I don't believe it. Ноль вообще. Actions like есть this are more stupid. шарик. Клюшка, шарик. Thorn. Now we'll have to convince the electric in addition to the electric light. Why should I? Не, она так не работает. Why should I? It won't. Other suggest. Rule number 88. Слушай, если мы что-то не купили или не нашли, и в итоге мы теперь даже выйти не можем, чтобы это купить. Да, вряд ли. Может, типа из пистолетов прожектор вести? О, хорошая идея. Okay. It was a nice piece of technology. Да, Тима, ты был прав. Походу. Да, теперь можно звонить в компанию. В непонятной ситуации стреляю в то, что тебе мешает. Eddie and Son Courtesy Service. How can I help you? I want my electricity back. Now. The service will be restored. Ну, все нормально. Тебе надо идти? Ну да, нам куда-то надо идти. А, показать. Once I read that trying random. Помнишь, он говорил, что типа надо показывать. Ну, надо найти кого-то, типа. Может там будет этот подозрительный кадр, но кому-то надо показать. Мне кажется, тому чуваку, который продает. Мне кажется, больше всего на контрабандиста походит вот этот чувак. Утка. А, точно. Что он сказал? На лицо грубияна надо. Он говорил, что знает контрабандист. The more mature the Kiwis are, the more I'm crazy about them. As you can see, I'm an authorized dealer. And I'm a baby punk. Do you know any dealers in this area? No, not even one. For now, you're just a nice waste of time. I don't have it. It's the contents I find interesting. The more mature the Kiwis are, the more I'm crazy about them. I was just looking for you. I recognize you now. You're the supplier who sold me many damaged goods. No, You must give me a lot of money back. I'll be right back. I quadruple parked out there. Походу. Нет, походу не. Ну, у нас есть еще... Goodbye. Say hello to your cat. Может, деньги ему дать? Зачем? It's already hot. I can cook what I want. Давайте сейчас сохранимся. Ну, перезапиши. I still don't have a... Похоже на деньги. There's always time to pay. That's my... Не, наверное. Ну, пошли тогда покажем еще курочки. И таксисту, потому что таксист есть.
The more mature the Kiwis are, the more I'm crazy about them. I feel the same way about detectives. Okay, I will rule her out of the list of potential smugglers. Там одно туда ходит. After what happened, Да, там мужик машина. 100% контролирует. the more mature the Kiwis are, the more I'm crazy about them. You did the right thing by showing your badge. Too many undercover cops are making our lives difficult. What about the detectives? Good for nothings. Just pretend to be asleep and you'll fool them like babies. Да, покажи мне. Do you recognize this shell casing? Sure. Modestly speaking, I'm the only arms dealer in the city that sell that kind of bullet. I dream of becoming rich and leaving this filthy city forever. I used to be the king of the thieves. Now I'm the emperor of alternative arms trafficking. Well, now I have everything I need to prosecute you. Who are you? I'm Detective Gallo. He is Thorn. And you are in a lot of trouble. Confess. Phil Chloro is a vegetal slaver. He keeps his treasures locked in a prison. So, you did not assassinate his plants? They were already dead when I got in. And I was just about to save them. Free them from their oppressor. With a Veg 68 bullet? Very explosive gunshot. Made in 1968, if you please. Infallible in piercing armored metal boxes. If I'd have been able to break into his precious chest, Phil Chloro would have died of a broken heart. But the chest was made of ceramic. So you came up empty-handed. But then I noticed a strange stain on the floor. A stain. Interesting clue. I'm always amazed by my unsuspected persuasive abilities. I made you sing like a little chick. No ability at all, Detective Gallo. I'm just happy to please someone sentenced to death. This is not an ordinary weapon. It's a baobab loaded gun. I should pull out my gun, but I'm not sure that would be a good idea. In life, it's all about anticipation. This is my motto. Маруся. Ну, блин. Он стреляет балбалами. It feels so good torturing you psychologically. Useless. I agree with you for a... I'd like to, but my attention is Bravo! Я говорю, возьми его на лазере. In life, it's all about anticipation. This is my motto. I'd like to. Bravo! For... Блять, там другая машина. You still want to rob the armored truck? If it's still stuck at the traffic light, maybe... Нажми на светофор. I'd like to. Bravo! Forget it. I'm waiting for the heist of my life, but Походу the armored надо truck сперва never кругом, passes потому что он by. отвлекается, видите? You still... If it's still stuck at the I'd like to. Bravo! Forget it. На светофор ты можешь нажать? You still want to rob the armored truck? Наверное, If it's still что-то stuck at the сделать, когда он traffic light, отвлечен. maybe... Ну вот я особняки нельзя нажимать. But first I want to put you down for good. I'd like to, but my attention... Bravo! Today is a great day. One less detective in a way. You Да, still это- want... If it's still... I'm afraid it's impossible to... But first I want to put you down for good. I believe I have... You still want to... If it's still stuck... But first I... Don't you dare. Just take... You still want to... If it's still...
Rule number 101 of Gallo. Don't shoot your mouth. Shoot bullets. Please, don't do that. I still have some goods to smuggle. 2 loan sharks to pay and a boss to please. Okay, get lost. Rule number 595 of Gallo. If it doesn't suit you, let it go. The membership card and the show. But he wasn't the perpetrator I was looking for. And now I have a new lead. A stain in the mansion. Yeah? I'm Gallo. I have important updates on the case. So soon? My investigative skills surprise me too. The taxi driver told me that there was a strange stain on the floor. So he really broke into my mansion? That criminal? Thief, but not murderer. Besides, you altered the crime scene. Where's the stain the taxi driver's talking about? This one, maybe? It's always been here. It's an invigorating fertilizer. I often use this to strengthen my children. It doesn't seem like it worked. I need to know if the fertilizer is the murder weapon. Luckily, I have me to encourage myself. First, I need a container. Вот хорошо, есть. Now I can take the fertilizer with me. Ой, я знаю, что с ним надо сделать. Что? Пойти к тому чуваку, торговцу, на его цветочек вылить. Да. Why? А что это за дырка? А, смотри. Somebody has already used it. Средняя картина. It'd look great in my office. Except that I would never give it to you. No. Too. Вот это No. Too. No. Вот там еще маленькая картина. No. Too. Ага, он хочет вот It'd это. look great in. Except that I... It's an idiotic act. I don't want to return what he gave me. Пошли вальем. Добрый. Так, мы должны испортить больше цветочек этому продавцу. Ну да, посмотреть, он испортится или не испортится. I believe I have something else to think about at the moment. I believe me, a taxi driver, I'd risk. Да, надо в магазинчик. Он может типа вырасти. Гляньте. О, женщина. Perhaps some liquor can fight sadness? Miss, Or maybe a stuffed animal is better? I don't want to tell you anything. My husband has hit rock bottom. rule number 336 of Gallo. Don't respond. Ну, Андрей.
Rule number 89 of Gallo. Don't use what you don't have to use. Что, горшок не выливай? Perhaps some liquor can... Miss? Or maybe a stuffed animal is better? Hello, miss. I'm Detective Gallo. I don't want to tell you anything. My husband... Rule number 3. А где наша карта? Ну ее зачем показали? Нету нашей карты. Так все, значит. Так может надо выйти. Other suggestion. Может быть, надо было в этого угрожать этому, который в особняке был. I don't believe in them. Баллонным пистолетом. Actions like this. I don't believe. If the world. Do you recognize this invigorating fertilizer? Yes, it's the best fertilizer I sell. Can you describe the properties of the substance? This modern chemical wonder grows plants fast, making them hardy and stronger. Believe me. I must be absolutely sure that the wholesaler isn't lying. I need a truth serum. I have to call my informant. Can you sell me a truth serum? It's not my area of expertise. Don't you sell everything for everybody? That slogan's just a way to attract more clients. Goodbye. Say hello. Надо позвонить помочь. Hi, Gallo. How's it going? Where can I find a truth serum? As far as I know, an excessive intake of sugar can be intoxicating. It makes you tell the truth. You must find a sweet so sweet that it is also hallucinogenic. Maybe I forgot to tell you. Good luck, Gallo. Пошли к той женщине, какая-то есть. Брунетка. Just thinking about it makes me I only have sweet thoughts. precise. А, вот, сладость. Do you happen to have? A 3-layered ginger caramelized delight? Sure. No, Candy. Do you want the creamy multi-puff braid? I'd be happy with a pastry that will make the person I'm questioning sing.
I should have something perfect for your case, Gallo. A dessert to end the meal that will project you into the dimension of sincerity, but... Have you run out of those? No, I could give it to you, but... I'd like to receive the right compliment from you that makes me blush, just once. Just what I need. Давай про шортики. The setting sun is not enough to match the fullness of your cheeks. How lovely! Nobody has ever told me that. I can only praise you, my princess of gold and silver. Such beautiful words. I could listen to you for hours. What a shame I haven't got that much time. With you, diabetes is just a delicious heaven, my tiramisu. A bakery metaphor. How bold. Блин. Сколько это еще будет продолжаться? I'll dive into boiling chocolate to make you mine. Such beautiful words. What a shame I haven't... Дай мне галлюциногены, покончим с ним. Какого мы добились? With you, diabetes... A bakery... I'll die... What a shame I... Give me the hallucinogen and let's get this over with. Hey, I'm testing you. I've wasted my time with you since the first minute we met. Do you think that by mistreating people you can get what you want? No, never. That's what I thought. Deep down you hide a good heart. And now, surprise me with a sweet and romantic line. Походу, мы неправильно что говорим. To me, you're a flower growing in the desert. So romantic. Do you really think so? Yes. Such beautiful words. I could listen to you for hours. What a shame I haven't got them. With you, diabetes... A bakery... Fearless is my heart. Such beauty. What a shame. Give me the... Hey. I've wasted my... Sometimes. Мы что-то не знаем. A big... Fearless is... Such beauty. What a shame I need to think about it. When I'm feeling romantic, I'll come back. Может, пойдем к тому чувачку? К мальцу грубияну. Мне кажется, он может знать что-то. Помнишь, что у него был такой вопрос, типа, а у тебя для всех найдется грубое слово? То, может, он подскажет, типа, как, что нужно сказать. Может. Что, типа, I was backpacking in the Western Europe. Hello, little... Being a tad tall. You have a loose tongue. The world forces you don't even have time to change. Everyone thinks They're right. they underestimate me, though. I can paint very well, for example.
Boy, what a rebel talent. Only I. Now you're going to... This world doesn't leave any space for the young. And for the very. Now the... I, Rob. Okay. We'll meet... I hope. Я думал, надо сразу с ней что-то говорить. Да, я не знаю, что говорить. Она зацикливает. Ну, потому что мы неправильно что-то делаем. Надо понимать, когда мы начинаем неправильно делать. What do you think of my... Oh, now I always... You have been... I'd like to... With you, I... A bakery I'll dive into... Such beautiful Oh, words. всегда мне I говорили, could ты можешь listen to you часами. for hours. What a shame I haven't got them. Может, тут им сказать, дай мне галлюциногенный покончим? Give me the hallucinogen and let's get this over with. Она что проверяет. Hey, I'm testing you. I've wasted my time with you since the first minute we met. Do you think that by mistreating people you can get what you want? Yes. Now I recognize you. Rude and sincere. This is the Gallo I love. Here's the sweet inogen. Oh. A sweet so sweet that it's also a hallucinogen. Так, и что мы должны дать сладости этому сыротку, правда? Может, надо смешать в стакан с пивом? Может, но я не уверена. Сейчас. Сыворотка, это ж вода. Это что, коронавирус? Ладно. По-моему, это похоже на коронавирус, тебе не кажется? The sweetenogen can't be swallowed as is. It needs to be designed. Нельзя. Ну, может, раньше нельзя. No, thanks. I already have my own tears. I don't have any it's the content. It's an idiotic action, and I... Мне кажется, надо алкоголь купить. Нам не подадут алкоголь. The sweetenogen can't be swallowed as... Going from prohibition to Going from... Rule number 89. That'd be too absurd even for Thorn. Или, кстати, женщина ушла. I don't understand where I don't believe it. I don't understand. Сразу же надо растворить. Скорее всего, стакан нужен, да.
Вот у меня ноги уже замерз. Why should I? Take back what I expelled? Nothing. If the world goes round, it's not because of brain snaps like this. А в том баре нельзя найти, куда его не пускают? Теперь же у него деньги. After what happened, Ну, были деньги. Его выгнали, потому after что what он happened, I want. в самом начале игры. Rule number 130. Rule number. I believe me, I'd risk. Почему бомбовый пистолет? That'd be rule number. Может, мальчику он давал? No. Дать. Может, это женщина знает, где можно купить что-нибудь. Нет. Maybe. You are. Просто надо что-то в магазине. I can't see any, and I see. I don't do. I don't understand. Why should? Нет, что сделаем, ага. Может, надо разбить какие-то бутылки? The sweetener can't be. Ну, попробуем давать мальчику. I don't have any use for the. It's the. It won't work. I'm sorry, the glass is not returnable. The store is open 24 hours a day. That's right. The job is my life. My life is the job. And do you ever rest? No. Thanks to the hot alcohol I drink constantly, it makes me feel alert and watchful. I envy you. Booze just overloads my brain. Is there a hard liquor that you prefer? Diridango.
Can you sell me one? I wish I could, but it can't. Even the disco club? No, I'm the one who supplies the disco club with its liquor. And so... Improvise. It's what I've been doing my whole... Everyone has his impossible... The Black Diamond? What is that? Forget it. How's Diradango prepared? I don't know the precise ingredients, but I can recognize the taste. It tastes like cavernous eucalyptus, with a vague aftertaste of Egypt food. A real delicacy, isn't it, Thor? You took the words right out of my mouth. And out of the mouth of my assistant, too. We were talking... Say... Как огромникус, эвкалиптикус. И старое топливо. Можно с такси свить. Найди к тому цветочек. Ну да. Надо позвонить за ночь. Вот теперь этот вопрос. First, I have to open it. Может, ножницы? Подковырнуть. Подковырнули. This cab has picked up its last fare, if it ever had one. Вот теперь можно стакан набрать, мне кажется. It may sound crazy, Надо позвонить звонок. I'm Detective... Какой-то там огромникус, да? Может, вот это огромникус? Нет, это пальто. А само дерево. Why should I take it? Может, спросить? I prefer to leave it where it... I thank you on behalf of my tenderum lymphaticum. А, может, на карте надо кликнуть. Why should I take I don't want the whole... Why? Why should I take... Должно быть. You have a specimen... I don't know. You have a specimen... I don't know. I only know the science. The chest must contain... Extremely rare. Which could be sold dearly on the black market. Of course. This explains the attempted burglary. I found... He was my chauffeur. Maybe he was... Did you treat him badly? I treat my employees like I do strangers. I'm... Я спрашивала, где вы купили. Where did you buy... From everything for everybody. The best stocked emporium in the city. Are you sure they didn't sell you some poison? Of course not. Cucumber sure. Which means guaranteed 100%. You have a specimen of... I don't know. I'll get back не to my знает. investment. I need to... If that happens... Надо, может, поклассать.
Do you want to go through my pockets? I have nothing to hide, Detective Gallo. Okay, I trust. На тебе был пистолет, можно было ладно посадить. That'd be too absurd even for Thorn. Может, домочек надо подумать? Купить какую-то огромную столу? Hi, guys. How do I use... Mix it in a cocktail and make it whoever you want to, but then you have to drink it yourself to enter the dimension of sincerity. It seemed too easy. What do you know about a certain invigorating fertilizer? The wholesaler at Bloodletting Square knows more about it than me. На площади. Ну, это там, где вот этот процент. Что, ты не печешь, как я бежу? You can't imagine. But it ups the ante in my area of work. If I didn't have such damaged vocal cords, I wouldn't. So you want to thank me for the doctor I recommend? It was a joke. Ага, что нужно, чтобы приобрести такой тембр голоса? Может, нам пригодится? What needs to be done to get that voice print? Many informants use an app on their smartphone. Amateurs. What needs... Many informants... Tell me a tongue... A skunk sat on a stump and thunk the stump stunk, but the stump thunk the skunk stunk. You doing? Rule number 2 of Gallo. Be confident, critical, and careful. The famous 3 C's of Gallo. Pathetic. And it's not... Ever tried to be a voice actor? I'm gonna make him an offer he can't refuse. I don't know why, but they did. You're a hopeless... Maybe I forgot to... Good luck. Надо как-то узнать этого мужика, типа, как у него от этого растения. Может, еще подергать растение, тыкать их чем-нибудь, чем там можно потыкать. Why should I take Уже если надо что-то пытаться делать. I don't understand. I can't make it. Oh? I can't make a baobab grow on another plant. Ты можешь поставить горшок? I can't make... Ты можешь поставить горшок куда-то, наверное. И вырастить на нем, да. Это куда его поставить? Ну, здесь вот эта штука, которая... Rule number 8. Что можно было? А сундук можно? I don't want to take my raincoat off. I can't see it. I prefer to leave it where it... I thank you on behalf of my tenderum lymphaticum. Why? А стакан нельзя подписывать? It won't work. И у кого мы должны узнать научное название? I don't understand. Просто попробуй. I don't want the whole... Подожди, я не хочу все растение, может, надо часть растения? Логично, что, скорее всего, это будет вот это растение, надо будет взять вот этот лист. Но мы не можем этого сделать. I don't understand where I...
что нам Ну, надо. так ты говори, У а не него есть говори, что знаешь. справочник по садоводству в офисе. Наверное, там можно посмотреть. А, я знаю. Так ты теперь расскажи, что знаешь. Я говорю, а я знаю, а ты не знаешь. Да блин, до меня только дошло. Долго доходит. До тебя долго дошло. Вон эта книжка. It'd be a good idea if it didn't jeopardize the balance of my desk. Да, ставь ногу деревянную вместо книжки. A good exchange, I'd say. И теперь ее можно как-то подсветить. Another suggestion. Можно того чувака навести. Actions like Не, наверное, надо пойти к тому чуваку и сунуть ему эту книжку, чтобы он показал. Наверное. Ай, мне было больно. Ну, что ты мне похож? Ай. I'm Detective Gallo. Можем, можно сказать, закругляться. You have a specimen of cavernous eucalyptus? I don't know. I only know the scientific name of my plants. You have the manual, right? Use it to understand whether the plant you're looking for matches the name you just told me. Давай завтра уже. Ну что, мы его отдали? И что он сказал? Он сказал, сами посмотрите справочник. Но я не понимаю, как ним пользоваться. Как его читать? Ну все, давайте все сохраним. Все сохранили?